国家为什么好野sản卖差遐尼啊多呢？有人认为是因为因扣真悬的税，尤其是甲好野人扣重税来达到平等。台湾是世界上纳税纳上少的国家之一，所以丹麦甲台湾无法度摕来做伙讨论。但是事实上，丹麦的社会之所以会当达到均富，是因为因建立真侪制度，民间企业嘛愿意遵守配合。还有一个真重要的前提是，丹麦的政府清廉袂贪污，资讯公开透明。到底丹麦是安怎建立一个互老百姓信任的政府呢？咱继续来探讨。这里是丹麦的第3大城市欧登斯，是安徒生的故乡，而当地的大学医院也正用智慧科技改写医疗故事。护士比尔蒂每天的工作内容就是跟早产儿家属视讯通话，了解婴儿状况，并透过手机 App 24小时解决新手父母的疑难杂症。Write to us if it's just a little thing they want to know. They send us a message, and then we can go and see, and then we can answer them. 让满34周龄、体重达1500克的早产儿跟着父母回家。这项服务是欧登斯大学医院从2014年展开的实验计划。医院发给家属一包旅行袋，里面含有体重计与 iPad。护士每2周会透过视讯家访提供咨询，成功减轻家属长时间奔波医院的压力。像这类新兴的科技临床试验，正在丹麦各大医院展开。Our screening method in colon cancer, where we are using a camera pill, and we have investigated this camera pill or a nurse looking in a colonoscopy. 2015年，医院公布消息，寻找愿意吞下这颗无线传输胶囊内视镜的临床实验者。结果1周内，医院就找齐实验组与对照组各3000人。丹麦人抢着当医疗白老鼠，政府甚至以此作为招商项目，让世界各大医疗科技企业来丹麦做临床实验。Google, Apple, you name it, are very interested in cooperating together with us because 3,000 information from patients in Denmark are better than 300,000 information from patients in US, for example, because we precisely know everything about the patient. 授权医疗单位使用他们的病历个资发展先进医疗，丹麦人不是不重隐私，而是相信相关单位会妥善使用这些数据。Sunhood 是丹麦公共医疗网站，提供民众查询就诊用药记录。网站能够显示是否有不明人士查阅过自己的病历，如发现有违规使用，政府将展开调查。So we create a transparency in order to, now that we register so much about a patient, we should also make available to the citizens so they can get easy access to what is actually registered about you in our system. 赢得民众信任的关键，除了资讯开放透明外，还有体制上的平等。而这个平等是根深蒂固的观念。眼前这位长者是丹麦现任议员吕克托夫，他从政近40年，曾担任议长、联合国大会主席等重要职位。天下杂志记者到访当天，他不麻烦助理秘书，亲自在门口迎接导览。他说：“丹麦人就是这样，做事不在乎只等阶级，鼓励直接当面沟通。” Society, which has always been a mystery for neoliberal economists, that this country could be one of the richest, one of the most equal, and one of the most competitive communities on this earth. But that's what we are. 透过高税收，提供人民从出生到退休、医疗到教育等全方位公共服务，让人人在政治、经济、法律面前都享有相同待遇，贫富差距缩到最小。这样的现况让丹麦人在联合国全球快乐调查中蝉联第2，这就是建立在信任之上的丹麦模式。Uncorrupt political system of bureaucracy is very, very important for the trust of the. And what you see is that there's a connection here
because we come out in the very top of the World Transparency Index. What we use the money for is actually to equip people to be in better shape. 在丹麦有这样的一个字 ，flexicurity， 弹性安全，也就是企业为了竞争，雇主可以轻易解聘员工，劳工却不用太担心，因为失业补助长达2年，但安全的社会福利网也没让人变懒散，劳动参与率仍能维持80%，因为每周要花30小时找工作并接受职训，快速重返职场。 而丹麦劳工近70%都加入工会，但罢工却很少，因为劳资双方每2到3年就必须针对工时、薪资等条件进行谈判，用对话代替对抗。We are a rich country because we have a public sector who takes care of our young people, our children, and also the older people, so that we can take care in the private sector and be in our jobs, take care of our jobs. 丹麦早年也有抗议，有劳工运动，但弹性安全网为劳资双方创造空间，在历经了100年的沟通、协商与妥协后，才建立起信任关系，成了丹麦共识。When we have little babies, we put them in a baby carriage and put them outside to sleep. We wouldn't think about people would kidnap them. It's just not something that I would think of. 把婴儿放室外，爸妈在室内喝咖啡，这是丹麦人从小浑然天成的信任。用高税收发展社会福利，提供完善医疗服务，公开透明的制度，让丹麦人愿意分享各资，这是后天养成的信任。和台湾一样，以中小企业为主的丹麦，透过信任完善体系，保障最大程度的平等，成为世界富国、全球最清廉的国家。建立在制度上的信任，这就是丹麦模式。台湾能否做到呢？